Welcome, everyone. This is Deliverance Church at the River International, and we're the youth of this church. We are part of the youth of this church. And recently, as per the statistics that were released, there was an increase in children pregnancies, specifically from 19 years and below. These are school-going children. These are school-going girls. And they're in thousands. They're in thousands of like 7,000 girls. So we wanted today to discuss about the impact of these pregnancies in society, in our homes. We wanted to discuss how we have failed these young girls. We wanted to discuss about the way forward, because now it's already happened. And yeah, so without further ado, I let my panel members introduce themselves so that we can begin. I'm Kangu. Nicodemus. Hey guys, my name is Tali. I'm Faith Busolo. Sophie. Wairimo. Bellamy. And my name is Rachel. So I wanted to start with Khan, of course, on my left. I wanted him to highlight the way this society has failed these young boys and girls, because most of them do not, the age that they have begun this carnal knowledge is a very young age. So I wanted him to maybe begin for us this forum. Okay. I'd like to say that the society comprises of the church, family. There's a lot in the society. I'm also part of the society. And I think basically we are the ones who have failed as the society. And how have we failed? We've failed in this way. Our madem ni masista zetu, ni mabrother zetu. Okay, sitasema madem peke yake, madem na maboy. Ni masista zetu, ni mabrother zetu. Wengine wao ni wadogo. Hata Bible inasema, my people perish because of lack of knowledge. Funny thing, sisi wenyewe tuko na knowledge. Tunajua vile tunaweza wa guide. But wengine wetu tumejaa ignorance. Tumejaa tu ile tu, yani unaachilia tu unasema huyu ni mtoi bana, si wetu. Kumbuka tu vile unatamka tu hiyo word si wetu, inakuwa recorded. Alafu ujue hii world ni circle tu. Itaenda tu na itarudi. Siku moja itarudi pale kwenu. Si lazima ikuwe mtoto wenu, hata kazini yenu. Inakuja na kuaibu. Ni sad sana kuona mtoto wa 10 years anapata mimba. Ni sad sana, na sisi ni part of the society. Hatujaiweka zile platforms za kusaidia watu. By the way, si lazima tukuwe na dondo to educate watu. Tuko na knowledge tu ile kidogo unajua. We know what is right, but we don't do. And what is wrong is what we embrace. So unakuja unapata we fail kama society. Tunajua kitu right ya kuambia watu. Tunajua kitu right ya kuwaguide, but we don't. At the end of the day, end result ndio hiyo. Mimba kila kona, and then tunakuwa the first people kujudge hawa say. Yet sisi wenyewe tulijua kitu right ya kufanya na hatukufanya. So me personally nasema society tumefail kama society. So unasema society mali, the basic unit of the society is the family. Yeah. So hapo mali hiyo family imeanza, unasema imefail how madem? Imefail kwa sababu sisi kama mabro wao na wabigi wenye tunajua something. Tunafaa tukuwe the first people kuwaambia. Unacheki? Mimi naweza guide sister yangu. Na leo itaniuma sana nikiona kona ball. Unaona? At high young age, yet mimi ni mbigi na sijai kuwa in a position kupeana ball. Unaona? So me personally nitasema hapo nimefail. Okay. Faye, maybe you can also highlight for us when your family may fail. Watoi. I'd say I think someone somewhere is not doing their job. Say even from parents. There's no active parenthood right now. Utapata maparengi, and zingine it's cause of circumstances. Unapata maybe poverty level. So paro most of the time ako
nje ameenda kuhustle, arudi late nini, so he's just providing, he or she's just providing the basic needs, but there's no that active parenthood. Akayapo na watoi wake, I understand and notice when things are not, things are starting to go off. Akuna time ya paroku kana mtoi wake. They have these conversations, and then of late, like the topic on sex imekuwa very hard, like kwa brought up. Utapata it's very hard for a parent kukana mtoi wake kumwongelesha, so maybe wameachia shule, let the teachers in school play that role. So as a parent, me nitasema it starts from inactive parenthood. Yeah. Mi nakumbuka, I'll give my personal experience. Niki grow up, mimi fine, nilikuwa boarding school, I was away from home, but whenever I'd come back home and maybe nitumwe mahali, my mother would go into my room and fetch, rather source for anything that is strange, to try and find out mtoto wangu amekuwa akifikiria aje. Fine, angalia zile vitabu zenye nilikuwa nazo shule, kuna tule tu novels mtu usneak, angalia tu novel ni juu ya nini, unajua anaangalia, and any weird thing ningerudi nipatiko kwa meza, and you'd sit and you'd explain, you see. So I think parents, venye tu umesema, parents wamefeel sana hiyo part ya kukua active kwa maisha za watoto wao. Sai kwanza especially venye shule zilifungwa, because these pregnancies, venye news walikuwa wanasema they are 4 months pregnant. So 4 months is the period that the schools have been closed. You see. So wewe hauna hiyo time na mtoto wako. Umeachia mwalimu akutandikie mtoto. Umeacha mwalimu akudisciplinie mtoto. Umeachia mwalimu akufanyie mtoto guidance and counseling. Na wewe haujui. Hauko kwa hiyo life. So wazazi wenyewe, na venye kana amesema pia, brothers and sisters tumefeel sana, because these children they're also our neighbors, and this generation that is pregnant now is not this generation, because our generation were brought up with the fear of God. It was instilled in you, not sometimes hata si kwa kiboko, but was instilled in you, even in the way you talk. Unafanya nini home? Kwa nini umeka idol? Enda ufanye kitu, enda church. There was accountability. Umesema umetoka church, who are you with in church? Sai mzazi ni umetoka church, sawa, kaa chini, mtoto wangu ni mzuri siku hizi nini, lakini ujui mali ametoka, so kuna effects mob zenye zime come across. It's a rippling effect, because these are children bringing forth children. These are children that are hawajui mtoto wa 10 years anapusha aje, analea aje. Huyu ni mtoto wa class 3, class 5. Yeah, it is. They're children. So here effect ndio nataka sasa we go on to our next point and we discuss this effect on society, na venye tunaweza, because it's already happened, venye tunaweza cushion sai, because now that it's already happened. So Sophie, personally I'll say, let's say for example, sai unacheki mtoi yako class 4, this kid has a phone, the parent amempatia pesa ya kupurchase nini bundle, amemwachia hiyo freedom ya kukana simu. That parent hana nini ya kufollow up kujua mtoto, why did I give this child this phone? Mtoi ajui simu ni ya nini, but wewe umempatia. So the first thing akienda, maybe let's say for example ameenda pale YouTube ama ameingia Facebook, the first video yenye inapia pale, maybe it's a video that is ratchet ama iko na some content that is not nini for our age. That kid ame open, ameangalia kitu yenye iko hapo, the next day mtoto tu the same thing amefanya. So inafika a time unapata hii kitu yenye aliona pale hivyo kwa simu anataka kuiactualize. So ndio unapata maybe aliona, maybe let's say a porn video. So ikifika mali amekuwa kiona, kama anaambiwa na msee, hey, si tunaweza fanya hii kitu. Akona that knowledge yenye aliona kwa simu na alifeel maybe it arouse his body ama her body. So
Mtoi anaenda anafanya hiyo kitu, akifanya unapata sasa hizi ndo results zenye zina come out. So personally I'll say parents, umkinulia mtoto simu, jiulize swali ya kwanza, why am I giving my child that phone? Personally, mimi nikigrow up nilipata simu after nimemaliza form 4. Kwa nini? Kwa sababu my parents walijua maybe nikipata at a young age nitapotea hapo katikati. Juu saizi the society vile iko, kuna vitu mingi zina happen tu kwa around the community. Hata kwa hizi simu zetu there are so many things zenye we can do right now. So me I will say parents, before you give your child a phone at a younger age, ask yourself, why are you giving that child that phone? Yeah. Effect ingine Bellamy. Effect kubwa tuseme tu ni shame. Let's put it that way. I think tangu kwa society vile tumereiziwa tangu kitambo, hata kwa biblical times, a child born out of wedlock ama ishuka hizo anakuwa shame, si ndio? Na it's more of a shame to the father huyo mtoi, na bado na come fall down not as parents generally. Wacha ni break down kiasi. Fathers wa daughters, unajua naambiangwa a lady mwenye ameriziwa na strong father both emotionally, yani ako pale for that girl, ode mata hiyo na comfort, hata yenda outside kusi comfort from other men, because ile kitu yenye anataka. Women are emotional people, hiyo peke yake imwa satisfy. Lakini some to usipomraise hivyo, you are a father, you're not available, you don't talk to your daughter, umuonyeshe hata love kidogo, compassion nini, that girl will go outside and seek hizo vitu from other men. Na zinakam na vitu zingine kama finances. Ode mata uwezi mbai ya mafuta na ni mtoi wako, na pale nje kuna jamaa ako ready kumbai ya lotion as long as she sleeps with him. Unajua that's an easy choice. So as a father, be there for your daughter, ndio uavoid hizi vitu zote, shame nini. Pia mtoi pia life effects. Pia mtoi life yake pia imefika place imekwama, cause ile nini atatake hiyo period ya kwenda kuzaa, and then hiyo trauma pia, cause lazima kuwe traumatized. That's a kid trauma. Before I recover tena, life imesonga mbele, ame lose a lot education wise nini, friends nini, so inakuja ku affect the family, ina affect mtoi mwenyewe, life yake imekuwa ruined. Hata kama ata recover it will be too late, ata miss out on so many things. Yeah, pia society pia, I mean kulea mtoto ni society, it's not the parents work peke yake, it's the society. So utaleaje mtoto na nalea mtoto, inakuwa complicated. Yeah, thank you. Okay, I can say that what goes around comes around. So our parents are responsible for early pregnancies. And on the side of the effects, I think when early pregnancy happens, the effect number one is stress. Stress must come up, and that stress will bring many things. Will be brought by things like single parenting. No, unalea mtoto uko peke yako, hauna bwana. Then you feel when a child breaks into early pregnancy, you find that you don't feel worthy in society. Yeah, you don't feel worthy in society. For example, in a discussion like this, you find that you are quiet, you don't discuss, you feel like you are not fit. You can't mix with the old mothers, you can't mix with younger children, you are there in 50-50. So yeah, stress comes up. Yeah, there's also stigma that comes about it. There's a lot. There's suicide. There's, you don't know what to do with this child. You can't give the child away. It's just sad. It's really sad. Another experience. I met a very young girl just last week. A very young girl. Looking at her age, should probably be about 16 or 15 years old. And she was heavily pregnant. And my heart really broke. Because there are things that she might not understand. She might not be a 16-year-old anymore.
she's going to be an adult because she has to think about this child. Atakula nini, atavaa nini, ataenda shule gani. In 3 years time she'll be 19. The baby will need to go to school. School fees inatoka wapi? The father of the child is gone. There's a child that was saying during the interview, she was saying, mi nilikuwa tu na boyfriend na nikajipata niko na mimba. You know, it's sad. It's really sad. And as I think there are ways that as a family we can prevent this. So Tali, maybe you can give us the prevention measures. Like she has said, let's just say that we can change. We can change. Like, all hope is not lost. So that we as parents, okay, our parents out there, that we start being inclusive in our children's lives. Unajua, you want to know anafanya nini, ako wapi. There has been a lot of ignorance, and you just assume that because akona walimu shuleni and everything, now you don't know how to deal with this. Like, if you've been put in this situation, like right now, vile kuna the pandemic, you are stuck with your child, you are stuck with your children at home. Then what? They are not teachers anymore. So we as parents should actually step up. No, we should talk to our children. We should involve them. We should give them this emotional support. We should talk about sex to our children. As much as no one wants to talk about it, we, like parents and brothers and sisters to these small children, let's talk to them about sex. I mean, it's in the curriculum. So class 6 anajua sex ni nini. So if even we talk about it, it's not like wanaenda kuwa so surprised. Let us all talk about this to our sisters, our brothers, and I think this can be remedied. Yeah, thank you. Nimo? Naweza sema, like, you see, our parents wakituongelesha hawatuongeleshangi direct. Wanakuanga like, wachana na wanaume ni wabaya. Hawa go into details, unaget. Na bado side ya men wenye wana impregnate watoto wadogo. Unaona pia kuna time wanaume they suffer lakini watakangi kuongea. Unaona? Na hizo ni one of the things zenye zina trigger wao kuendea watoto wadogo, kwa sababu unapata akiendea msee maybe kama Sophie atakataa. Lakini mtu mdogo akishampia 500, mtoto wako sawa, anaingia box, anaenda anampatia ball. So in as much as tunaongelea hao wasichana wenye wanapewa mimba, pia these men wanafaa kukubali uko hivi na hivi na hivi and you seek help. Unanipata? Usikwe tu hapo unaumia na solution yenye unaona ni kuendea watoto wadogo. Then pia watu wanafaa kufunzwa na wazazi. Hata shule hakunanga hiyo time ya sex education most of the time. Unapatanga tu mamode wamekimbizana na syllabus, wamalize vitabu, waanze revision and all that. So in as much as parents pia wako involved, pia walimu, as in maliu mtoi yako, wacha kuivo. Kitambo, watoi wa, like, my mama alikuwa ananiambia, kitambo hata mama wa jirani angekuunda akikupata ukifanya makosa. Sasa ukijaribu kushika mtu wenyewe ni shida. As in hauwezi hata muambia anything. Ataenda ambia mama yake aanze kusema wachana na huyo mama sijui nini, nisiwahi kuona huko. Unaona? In as much as pia kuna watu wanataka kusaidia, vile pia tumekuwa tukigrow inatu affect kabisa. So naweza sema tu wazazi wangangane wakalishe watoto, waongeleshe vile inafaa. Pia watoto wakienda shule, teachers wa try, as in hizo time hizo wa try weke hata kama ni lesson ya 40 minutes siku 2 kwa wiki za kupeana hiyo sex education. As in unaambia mtu hii kama watoto wadogo wa primary, unamwambia mtu mkubwa ukifanya hivi na hivi hivi ndio kutaenda, utapata mtu hii na vitu kaa hizo. Na sipo unafaa ujipange. Mtoto ni unajua ni lifetime nini kama project. As in unafaa unajua mtoto anafaa kukula hivi nini vitu kaa hizo. So unafaa unamfunza vitu kaa hizo ndio hata yeye akifikiria kwenda kwa hiyo act. As in hata kama mtoto wa 19 years ni mtu anajielewa at least hiyo point. So ukianza kumfunza from akiwa mtoi, akiwa hapo like tuseme 6 years akipanda hivi juu, akifika 19 hata uboy akuja muambie nitakubaia sijui nitakupea nini, hata kubali. Juu atakuwa anajua nikienda na umse ifanyike hivi na hivi nipate mtoi, hiyo itakuwa shida nyingine. Yeah, so kila mahali as in all round
kila mtu anafaa kuget help. So true. Watu wanafaa kukuwa careful na vitu zenye unafanya, because in the long run you're going to be accountable. Haishi na wewe. It's like I said, it's a ripple effect. It goes on and it goes on to your family, to your friends. Wazazi, because some of these pregnancies have happened inside the family. It's a brother, it's a father, it's an uncle, it's a relative. That's what I'm trying to say. When your child comes and voices are concerned to you as a parent, unafaa kuwa keen, because mtoto haezi ongea bure. Mtoto haezi sema kitu out of a blues. Mtoto atakwambia kitu, hata kama hatagusia ni nani, atagusia ni nini ili happen. So find out, be keen with your children. As I conclude again, be keen with your children. Jua ni wapi mtoto wako anafanya nini na anafanya na nani, mabeshte wake ni nani, ni nini ana watch kwa TV. Siku hizi kuna Star Times, DSTV, nini, kuna wifi kwa nyumba. Limit the channels your child is watching. Don't just expose every single channel. Weka a parental lock. Mtoto yo pini kwetu ni yako na your spouse, ama ikwe ya wale watu wazimu wenye wanajielewa, you know. Don't just expose because it's there. Unasema mimi sikuwa na hizi vitu, lakini nataka kupatia mtoto wangu hii maisha yenye sikuwa nayo. But it's costing this child, it's costing this young boy, it's costing this young girl, you know. Na in the long run, mtoto juu mpaka arudi shule, ni wewe atachu huyo mtoto. Maisha yako pia itakuwa affected. Because mtoto mwingine akiwa shule, mpaka atakula, mpaka atavaa. Huwezi itisha mama yake pesa ya sijui nguo. Huyo ni mtoto wako, utamlea. So I'd just like to urge, sisi wote, we are part of a family. Be there for these young people. Talk to them. Wakisema because hii age inakuanga na a lot of hormonal nini, unataka mtu yako na mood swings, unajua, because hailewi, hizi hormones zinakuja tu mingi, hailewi ni nini na happen kwa mwili yake. Probe. Mtoto asikwambie niko sawa na uachie hapo because amekwambia iko sawa. You know, probe. Find out. Take this child out, you know. Go sit with them, make them comfortable. When they are comfortable, they talk. Wanajiachilia, unajua. So tusilege. So thank you so much for being part of this panel. Though time is not enough, we're going to continue next time. So next time we're going to find out how the social media has exposed the rot in society, and how it's also contributed to this being a pandemic in itself. So thank you very much.